Kāre tipu I te reo, engari, wera aku here. I don't know if it was a dream or if it was a vision, but it was one of the two, and it was a visit in the night, and this was when I was going through a little bit of uncertainty about myself. In the corner of my room, I could see one of my tupuna who I had not even researched and found out that I was a direct descendant of his. This vision that I had of my karaua connected me on my path to, one, knowing my own whakapapa, but the passion to learn the reo. Ko Charissa waere toku ingoa, he uri tēnei no rongo mai wahine, no Ngāti Kahungunu, no era iwi o ku mātua e rua. Mō te taha ki Te Reo Māori, I tipu mai koe I Te Reo Māori? Tipu au I Te Reo Tauiwi, I Te Reo Pākehā, mai te whānau mai, tainua ki te terapia te koutou. Katahi ka kuraina I ngā kura tuatai. Ko te kura tauiwi I te wā tamaiti, ko au ana ke kei waingani I te nuinga o ngā tamariki e Pākehā ana. Kua uaua tira aua I te bullying, I te ira momo aua, he rereke tira ko tiro aua parauri tōna kiri. Ko ngā kaiako, ko ngā tamariki, ko ngā mātua oke. Ko te nuinga o te hapore, ka pērā te āhua. Yeah, you definitely lose self-confidence. You know, after time, the erosion of spirit and heart happens. Nō reira, kuraina au ki pōneke ki te whanganui atara I te inga kura tuatai. Kātahi ka kuraina au I te kura tuarua ki Kapiti, I Kapiti te tihi bilingual unit. Kia ako te reo Māori, engari ko tō kaiako reo Māori ka whakaako ia I ngā kaupapa katoa o te kura. Taku kaiako I taua wā ko Rawiri Gibson tōna ingoa, ko ia tētahi mea nui mōku kia whai tērā kaupapa kia ako te reo. Katahi ka whakaro au ki ngā wawata, mō ngā kaupapa katoa. I wehi au I te kura, haere au ki pōneke. I mahi au I runga I ngā waka inter-islander, tērā pia ngā tau e toru. Katahi ka hoki au ki Kapiti, e tūtaki au ki te taku huatāne o taku tama, taku tuakana, ko tuakana tōna ingoa. Ana I nuku mātou ki Taranaki, tira pia rua tekau oku tau. E tīmata au ki te mahi ki te kohanga reo taku tama. Ki te mahi oku mahi kua ako au I te wānanga, so te mahi au ki te tari, te tuatahi, me taku pepe. Tīmata au te tari, katahi ka kai awhina, katahi ka kai ako, katahi ka whakahaere te kohanga reo. E ko te mea nui, ko te mea pai kia hau, pērā te āhua ngā mātua katoa I taua wā. I te whai rātou, tātou, I te reo. Hei runanga, hei whānau, en ka whakatipu ake tātou I ngā tamariki katoa, hei whānau. Puakina, tuhoi profit from te uruera o urua. Puakina. Home fire burning,
was a group that we were a part of establishing 2007. Whiwhi pūtia mātou I te māngai pāho kia whakamahia tētahi ripini Reo Māori. Anā, mahi tātou I tērā. Ka tahi ka hoki au ki taranaki, kia awhina I te pāpa karaua o aku tamariki. Te miringa hohaia ko ia te, the director of the Pariaka Peace Festival in those days. So, hoki au ki te kāinga, hei ringa, hei ki te awhi. Koera, tētahi waku mahi, kia manake, kia tea ki ngā pēne. Hey! When the children's grandfather passed away, the festivals pretty much came to an end and went with him, I would say. And my son, Te Whakararo, was born 2 weeks after he passed. So we had a mate and Te Miringa passed on and it was quite shocking. It was very young. But we were blessed with this and I'm a big believer in our taha wairua and our matiatu tētai, hara maira tētai, ana ko Te Whakararo tērā. My beautiful boy here, Te Whakararo, he came into the world and blessed us. Rua te koutou kua noho au ki Taranaki, and etahi wā kawehe, ma wheti ma wari ma iwa, toru tau I raukawa, me oku kōrero, anaki. E wehi atu mo te toru tau, ki te whai tōku tohu, whai atu au I te tohu Māori laws and philosophy, ana ko Moana Jackson, rawa ko Ani Makaire, tērā tohu, whakahaere, taua wā. Oh, miharo, miharo rawa tērā tohu. Mena ka whae koe tētahi tohu āuarea, āua Māori, ana ko te reo tētahi o ngā whainga, me ako hoki koe. Engari, ko taku ngā kau, kei runga I te marae. Kei roto I ngā wā I mahi me te reo, ko hanga reo kura kaupapa ngā hui tangihanga. Hea tāua ngā tangihanga. Te nuinga o ngā tangihanga, ka ako au I ngā mea nui, ngā mea nui. Tēnā kua kōrero mai mō tō hononga, tō pānga ki tēnei wāhi. Ai, e hoki mai au ki Waitahanui, noho ai I Taranaki I tērā tau, I te taha o ku mātua, kei te noho tata mai rāua ki tōku whare. Ana ka haere mai au ki te awa nei, te awa o Waitahanui me te roto o Taupō. Kia whai wā mōku, kia hīkoe, whakaarohia mō ngā atua, me te kimi I taku tama tūwhakara. O taku tama tēnei, tū Wakararo. Ma te aia hei aitua I te kāinga, kāre aia I tōku taha, ngari kei tōna pāpataha I taua wā. When we got there, got to my boy, he was still outside where he had his accident. He became entangled in a rope and he suffocated. From the moment I arrived to him, I couldn't get off him probably for an hour or two and just was trying to soak up what was happening. The fact that we had level 4 lockdown 2 days into it put a lot of pressure and unexpected weight, extra weight on us. My parents weren't allowed to come over to me. My brothers and sisters weren't allowed to come.
It's just a really hard time. Because we're so Māori, you know, we're so used to touching and hugging and kissing, and hope goes everywhere, and that's just the way we are. And so it was very foreign to not have that. We were lucky enough in our living at Parihaka for as long as we had to be involved in other tangihanga, tikanga kawa, that I realised we had enough resource amongst us to be able to conduct his tangi in bubble. It went from a tragedy to something absolutely beautiful. I was so very proud that we conducted his purupuruaki in Te Reo. And that we maintained the kawa and tikanga in our whare, and we preserved his body the old way. My babies were involved in preparing his body, and I involved them so that they could be a part of the learning, and they could help them to release their brother as well. I feel very lucky and very privileged and grateful to all of my teachers, or anyone that's contributed to mine and their father's teaching, that we had enough mātauranga amongst us to pull that together and whakamana my son, and let him send him out and with his integrity intact. And I'm very proud of that, and it has a lot to do with the journey, you know. It has everything to do with the journey, actually, because it's part of it. Ha o āwhero, o moemoeā, o wawata, mo te apopo. Mo te apopo? Kia tipu ake o ku mokapuna, i roto e tō tātou reo rangatira i te tuatahi. Ko te rā, ka kōrero Māori au ki oku mokapuna i ngā wā katoa. Te tūmanako ka whai mai o ku tamahine, me o ku tama, ia hau. And it's almost like you understand that you have a responsibility. You have a responsibility to your whānau, to your hapu, to your hapore, to your iwi. U tonu ahakoa ngā puki me ngā heke. Me nā kāre tō whānau i te kōrero Māori. Kei te pai, e whānau anō, kei wao mau, e tatari ana mau. Kimihia ngā whānau e whakatinana ana i tēnei āuatanga mo te reo. Ka haere tonu tō haerenga. Yeah. Kia u, kia u. Ana. Akina. Akina, kia u, me u. Alright.